Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, live auf unserer Faebookseite. Wir fangen sofort an mit der zweiten virtuellen Weltreise, die wir organisiert haben, und zwar heute zur wundervollen Liz, alias Elizabeth in Hallo. in Upstate New York. Herzlich willkommen, liebe Liz. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, wie geht's? Also ich bin vor einem Jahr aus der Universität. Ich habe Philosophie studiert und jetzt ich arbeite mit der Government für Syracuse, New York. Und ich arbeite in, ich weiß es nicht, es heißt Assessment. Und ich wohne in Syracuse, New York. Und ich habe Political Philosophy studiert und ich spreche über das und der USA und was geht jetzt mit Covid-19 in Syracuse und New York. Und ja. Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir warten noch ganz kurz auf ein paar Zuschauer, die sich jetzt bestimmt gleich alle einschalten. Es sind schon 4 Leute, die uns zuschauen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ganz kurz warten wir noch. Aber so lange kann ich schon mal ganz kurz etwas zum Ablauf heute erklären. Jetzt gerade reden wir nur Deutsch. Liz kann super gut Deutsch, hat ja schon einige Zeit in Deutschland und ich glaube auch in Österreich verbracht und hat auch ein Praktikum hier bei uns im Wohnzimmer gemacht. Nachher werde ich auf Englisch wechseln. Mein Englisch ist nicht das Beste, ich möchte mich dafür gleich entschuldigen, aber ich glaube, es reicht, um sich zu verständigen. Aber ich werde auch immer wieder versuchen, zurück zu übersetzen, von Deutsch auf Englisch, hin und her, back and forth. And now again, I will explain it in English. I don't know if we have any English-speaking listeners yet, besides of Liz, of course. Welcome to our live Facebook event. We are doing a world tour today from Fulda in Germany, small town, to Syracuse in upstate New York with Liz, who did an internship here in Wohnzimmer. Before we start, just a few words explaining how we are going to do this. So we will start in German, do a small introduction, and then we will talk both in German and in English. We will translate back and forth, and please remind us if we forget translating anything, just comment, and we will of course notice it, and we will also be very happy to answer your questions or yeah, your comments, whatever. So I think we have a few visitors already. Let's start. Ich denke, wir können beginnen. Ja, liebe Liz, du hast schon ein bisschen etwas von dir erzählt. Vielleicht möchtest du auch noch kurz erzählen, was deine Verbindung zu Fulda ist. Verbindung? Kannst du mich hören? Ja. What is your connection to Fulda? Yes. Also ich war eine Austauschschülerin, wie du hast gesagt, in letztes Jahr im Gymnasium. Ich war in Österreich und dann ich habe ein Semester gemacht in Fulda. Also ich war ein Sozialarbeitsstudenten und ich habe mein Praktikum im Wohnzimmer gemacht. So when I was in my last year in high school, I studied in Vienna, Austria. And when I was in college, I did a semester for social work in Germany, in Fulda, and I did my internship with Wohnzimmer. They are, for the English speakers, they are a nonprofit organization who helps with refugees and asylum seekers. They do language courses, they do language evenings, they do a lot of things that I wish the US would do. And they're not directly connected with the government, but they get a lot of assistance and a lot of community engagement. Exactly. I'm in Wohnzimmer at the moment. I can just turn around my screen and you can see the place where I'm at. This is a small place that we created in the last years. It's like a meeting place where usually a lot of people hang out and we talk to another, we meet each other, people from all over the world participating. But now, since Corona struck us quite hard, we are forced
to stay closed and I'm the only one in here. Ja, ich bin gerade im Wohnzimmer und ihr habt es gesehen, die Deutschen, die zuschauen, kennen wahrscheinlich den Raum. Wir sind im Moment dazu gezwungen, den Raum zu schließen. Ich bin der Einzige, der hier ist. Wir dürfen uns nicht treffen. Ein Begegnungszentrum während Corona ist einfach keine gute Idee. Aber deswegen machen wir viele Sachen online. Und deswegen habe ich jetzt auch die Freude, mit Liz zu sprechen. Liz, maybe you can give us first a small introduction. Where are you at the moment? Where is Syracuse? Where is New York? Maybe you can tell us some details about your place, where you're at. Yes, so many people think when they hear New York, it is a big city, and it is a big city, and it's a beautiful city, but that's not where I live. It is actually, I have a map today. So we have first the map of the United States. And here we can see New York. This is the whole US, and this is New York, and this is Long Island and New York City. And they are all part of what would be kind of like Hessen in Germany. So you have these states. And let's see. Now we have, next we have New York State, which is here. And so this is a bigger picture of New York State. So this is New York City. It's about this big. And then you have Long Island, which is here. And then you have our capital, which is the Berlin of New York. It is Albany. And I live right here. And this is called Central New York. And a lot of people will differentiate that there is upstate, and this is the line. And we always argue over where upstate and downstate is, because there's no actual government line for this. But we have upstate New York, and we are here, and we have downstate New York, which is here. Genau, ich würde noch ganz kurz auf Englisch, von Englisch auf Deutsch zurück übersetzen. Also Liz ist im Bundesstaat New York, im US-Bundesstaat New York, in der Stadt Syracuse. Man hat das auf der Karte gesehen, nicht etwa in der Stadt New York, die wir eigentlich alle so im Auge oder im Kopf haben, wenn wir über New York hören. Also Manhattan ist ein Stück weg von Liz. Trotzdem ist die Situation in der Region doch sehr, sehr angespannt in Bezug auf Corona. New York City gilt als das Epizentrum der Corona-Epidemie, eigentlich weltweit, könnte man sagen. Liz, maybe you can tell us a little bit about what's going on about Corona crisis in your region at the moment. What are the regulations that you have to deal with? Everyone says New York is the epicenter of the pandemic in the world, maybe even. And how is the situation? What do you have to deal with? And how are you? So where I am living, we have many of the same regulations that are in New York City right now. When they make a regulation for New York, it is for all of New York, not some or part. Maybe in New York City, the rules are a little stronger, but they're mostly the same. So a lot of businesses are closed. Many restaurants are, well, all restaurants are closed, but they can only do takeout. So mitbringen. And right now we have to wear masks on our face, and it has to cover your face, and you have to wear one when you leave your house. If you are in a place where you cannot be 6 feet away from people. I don't know what the measurement is in metric. It is 1 person away, the distance. And you cannot go, shopping. You cannot go to busy places. They have closed concerts, and sporting events are closed. And it is mostly only essential shopping. But I think many Americans have different ideas of what essential shopping might be. So you can get groceries. They're open. Many of these stores have shortened their hours, which for Americans is very different.
Right now, many stores are closed on Sundays, which is not normal here. And we have many stores that are closing at 8 o'clock, which is also not normal here. We like to shop very late and on the weekends. Ja, ich kann vielleicht kurz auf Deutsch zurück übersetzen. Liz, du verstehst mich ja. Wenn ich etwas Falsches sage, dann bitte unterbreche mich. Also, Liz hat Würde uns... ich auch übersetzen. Ja, wenn du möchtest, erzähl gerne auf Deutsch. Also, wir haben die Stunde für die geöffnet seid, ist kürzer. Vielleicht, ich mache das nicht. Ich kann Mein Deutsch ist nicht der Gelb von der Eier. Also, also wir können nicht einkaufen am Sonntag. Das ist für uns nicht normal. Das ist ganz nicht normal. Am Samstag auch, das ist nicht normal. Zum Beispiel zu einkaufen ist normalerweise 10 Stunden, nein, what is 10 o'clock? 10 Uhr. No, it is in 24 hours. Maybe 22. 22 Uhr. 22 ja. Ist der Lebensmittel einkaufen fertig geschlossen. Und jetzt, es ist 8 oder 6 oder 7 und das ist auch nicht normal. Und wir leben einkaufen. Das habe ich gesehen. Und es ist etwas anders. Okay. Just to give you one question of one of our followers, Paris, he's asking, how was the university in Fulda? Did you like it? And can you tell us about your experience in Fulda Hochschule? Yes. So when I was at Fulda, the difference, I think the first difference is that the food is subsidized. In America, to buy food as a student on campus is very expensive. And in Germany, it is not expensive. I thought that was very different. The other thing is, I know that teachers seem to give more space to students. They do not hold your hand. In American schools, I think things might be a little more rigid and planned, and they give you very clear expectations. And in Germany, I think they give you more independence and responsibility. And I think for some students that was very good. I think for some students they were confused and lost because they're not used to this. But I think that it would be a good model for American schools to use, because I think that we always have everything scheduled and planned and everything is so rigid. And I think that it is kind of a stereotype that is reversed, that many Americans think that Germans are so strict and rigid, but I think it is Americans who are over-planning and over-organizing everything. Okay, thank you very much for answering. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir alles zurück übersetzen sollen. Es kam gerade ein Kommentar von Gabi. Schön, dass du da bist, Gabi, dass du es verstanden hast. Ich möchte gerne trotzdem kurz das Wichtigste zusammenfassen. Also Liz hat hier in Fulda studiert und hat natürlich einige Unterschiede wahrgenommen zu der Situation an der Hochschule Fulda und in der Universität, wie sie es in den USA kennt. Zunächst mal das Thema Essen, also dass es hier sowas wie eine Mensa gibt, wo man sehr, ich sag mal, günstiges und doch meistens gutes Essen bekommt. Das ist in den USA anders. Dort muss man ja sehr viel bezahlen, auch für das Essen. Und ich denke auch finanziell ist generell das Studium sehr, sehr anspruchsvoller in den USA als hier. Also maybe Liz, can you tell us how expensive is it to study in New York or in the US? Where I went to school, it was considered very cheap. It was $3,000 a semester. Yes, and that is the cheapest I think I could find in New York without a scholarship. With a scholarship, it is very different, of course, but they are very competitive. I think the local university, Syracuse University, is very expensive. I think it is $20,000 a semester.
Ja, Let me see. It is every year it is $51,800, and that is for very expensive private university. But we have in New York we have, it's called it's the SUNY system, and there are colleges in major cities like Cortland and Albany and Buffalo who have these big universities, and you can get a cheap education there, but they're also known for being very good quality schools. They have law schools, you can major in anything. It's become very popular, and it has become an affordable option for students, but it is still very expensive. To study in Germany was cheaper for my semester to study in Germany than it was to study and stay at home. ja. Also auch Liz hat es nochmal bestätigt, dass es ein riesengroßer Unterschied, in New York oder in den USA zu studieren oder in Deutschland. Es gibt natürlich dort große Unterschiede zwischen den verschiedenen Universitäten, aber man muss eigentlich mindestens einige $1.000 pro Semester bezahlen, wenn man dort studieren möchte. Ja, im Vergleich hier, was haben wir für Semesterbeiträge? 260 € oder sowas. Das ist viel, viel günstiger und vom Staat deutlich mehr unterstützt. Aber vielleicht kommen wir zurück auf das ja doch sehr brisante Thema Corona im Moment. Liz, du hast uns schon ein bisschen erzählt, was du was ihr für Regulierungen im Moment habt, für Regeln. Du kannst übrigens gerne auch zurückfragen. Also wenn du Fragen an mich hast, wie die Situation hier ist, wir können das gerne wie ein Gespräch machen, nicht nur wie ein Interview. Aber mich würde auch noch interessieren, wie fühlst du dich? Wie geht es dir in dieser Situation? Wie lange geht das schon? Wie lange hast du deine Freunde nicht mehr gesehen? Ja, ich werde die Frage auch nochmal auf Englisch stellen. So to repeat it in English. I would be very interested to know how you are. How are you? How do you feel in this weird period of time? How long did you have to stay at home? How long did you not meet your friends? What is daily life like? And how does it feel for you personally? Ich denke, es ist ein Monat, seit ich habe meine Freundin gesehen. 6 oder 8 Wochen. Ich habe einen Freund gesehen bei Lebensmittel kaufen, und es war so groß ein Treffen, dass es war echt süß. Aber it is difficult here because we are not used to this. No one is used to this, but I think in America it is very difficult because we have to distinguish what is for the safety of our friends and family and what is okay to do. And I think it is very hard because I cannot see my grandmother, and I went to see her. I went to leave her some groceries, and she said, "Oh, let's go for a walk. I will make you tea." And to have to tell my grandmother, no, I can't do that, is very sad. But a lot of places have been secured with old people because they do not want anyone coming in and getting them sick. I think in the beginning, we kind of thought that it wasn't going to be this serious. A lot of people compared it to the flu in America, and there was a lot of concern over money and healthcare. People used to joke that if you think that you had coronavirus, that the test would cost $3,000. The United States quickly said, no, we have to make this free. But we used to joke that you could cough on someone who is rich, and then they can get tested, and then you will know your test results for both of you. So a lot of kind of sad humor from this, and it has really changed how we look at healthcare. I think whether they will do something, I don't know. But I think a lot of people were very scared about, am I going to be able to afford a treatment if I get sick? Will we have the supplies? What if I get sick? What if I get sick? And what do you do? And a lot of stress about money and healthcare. Ja,
Ich übersetze noch mal ganz kurz zurück. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Also Liz hat erstmal gesagt, dass sie jetzt seit knapp einem Monat ihre Freundin nicht mehr gesehen hat. Einen hat sie mal getroffen im Supermarkt und es fühlt sich so an, als hätte man sich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen und als wäre es das Schönste, was es gibt. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Es geht mir ähnlich im Moment. Generell ist es halt sehr schwer, mit diesen Einschränkungen umzugehen. Man ist es nicht gewohnt, niemand ist gewohnt, so zu leben. Ich denke, da sind wir sehr, sehr in einer ähnlichen Situation gerade im Moment. Das ist für mich auch so hier, mein Job ist es normalerweise, mit vielen Leuten zusammen zu sein. Und plötzlich darf ich das nicht mehr. Und das ist ganz, ganz komisch. Das hat auch keiner kommen sehen. Was in den USA viel passiert ist, zu Beginn der Pandemie vor allem, ist, dass es klein geredet wurde. Also zum Beispiel, dass die Corona-Epidemie mit der Grippe verglichen wurde. So etwas wie die Grippe, das ist ja hier auch kursiert. Ich muss auch gestehen, bevor das hier wirklich losgegangen ist, hatte ich selber den Eindruck, dass es so ist. Es hat ein bisschen gedauert, was das im Kopf angekommen ist. Es ist natürlich auch so, dass die Altersheime geschlossen sind für Besucher. Man darf die alten Leute jetzt gerade nicht besuchen. Auch das ist sehr ähnlich hier, ist genau das Gleiche. Und was sich wohl auch so ein bisschen breit gemacht hat, ist Sad Humor, wie nennt man das? Galgenhumor. Galgenhumor, also dass man sich lustig macht über auch das Gesundheitssystem, wie es gerade funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und ja, die Tatsache, wie wichtig jetzt der ganze Faktor Geld geworden ist, das ist wirklich ja, sehr extrem wohl, gerade in den USA. Es gibt eine Frage, Liz, von Gabi. Gabi is asking, how much do Americans realize about the experience of your president? How do you see how Donald Trump is seen, for example, in Germany? Do you see anything from the outer perspective, or do you just live in your own bubble and try to struggle with the whole situation? I think America is very embarrassed right now. I think we are concerned with kind of how others see us. And we are embarrassed for ourselves, but also because this person is supposed to represent us. And I think that many are very frustrated that we have someone who is not representing us. And they're concerned, and I know that I am concerned because when he says things, he is supposed to speak for us, and I want to just yell after him. No one thinks that. When he says things about how to treat women or how he is not treating women, or things with the LGBTQ community, or the separation of religious entities and the state, and even things that are not opinion, things that are just fact. And I think that we are concerned that many countries think that we are all like this, and we are obviously not. One person does not represent a whole country, but we are also scared because he has so many people that also agree with him or will back him up. Okay, ich versuche es wieder kurz zurück zu übersetzen. Liz sagt, dass sie gerade ja, sehr beschämt ist von dem, wie Donald Trump sein Land oder auch Liz und alle Bürger nach außen vertritt. Sie hat nicht das Gefühl, von ihm repräsentiert zu werden. Sie hat nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Form für sie spricht und auch für viele andere Amerikaner. Sie hat gemeint, sie würde ihm am liebsten direkt hinterherrufen, wenn er etwas gesagt hat und sagt, nein, du sprichst hier nicht für mich, das ist nicht meine Meinung. Und es besteht wohl die Sorge bei vielen Amerikanern, dass sie als genau das Gleiche angesehen werden, dass gedacht wird, okay, alle Amerikaner sind so, wie Donald Trump sich gerade verhält. Vor allem bezieht sie sich auch nicht nur auf die aktuelle Corona-Situation, sondern auch generell auf den Umgang von ihm mit Frauen, auf den Umgang mit Menschen anderer Religionen oder auch der LGBTQ-Gemeinde. Vielen Dank für diese Eindrücke, Liz. Vielleicht können wir da auch zu einem nächsten Punkt kommen. Also ich habe mich jetzt im Vorfeld natürlich sehr beschäftigt mit der Situation in den USA. Ich habe viele Medien mir angeschaut. Und was ich immer so krass finde in den USA, ist, wie gespalten dieses Land ist.
Also wie unterschiedlich die verschiedenen Blasen, sage ich jetzt mal, sind, wie unterschiedlich die Meinungen Genau. sind, auch wie unterschiedlich die Medien sind, wie sehr polarisierend das ist. Maybe I can repeat the question in English. So what I'm really interested in is how can you explain that the US is apparently so split in parts, split in two parts that are very polarized to each other. Like on the one hand, you have the democratic part, or the more liberal part, I would say, with their own media, with their own talk shows, with their own maybe even music or arts or whatever. And on the other hand, you have the Republican side, or even the Donald Trump side, with Fox News, with very right-wing media, which are so polarized. And I don't really get, how did it get there? What's going on? Maybe you can give us some impressions. I think, and some of this is a lot of speculation, but some people think that it is just the media doing this. Some people think that a lot of money has gone into the two political parties, to where anyone who tries to interfere with them is just pushed out. And I think that there is a lot of ideas about that there is no in-between. But I think there are many, many, many Americans who are in this in-between. So, for example, the Democrats might say, we need to focus on people being healthy. We need to focus on making sure that people have money to pay their bills. And you have Republicans who are saying, we need to protect the economy. And a lot of Americans will argue both of those are important. You can care about both at the same time. And I think that because you can only, with the two-party system, you have to choose one that is best representing what you think is right. And two parties do not represent millions of people. It's not possible. But so, for example, a lot of young people are very frustrated because, of course, the new generations don't necessarily go with the Republicans. They tend to lean more Democrat. So the Democratic Party has to represent everything that is progressive, and they don't, because they can't. You can't have one party that represents so many people, I think. But you have to choose. And we saw this with the 2016 election. You had Hillary and then you had Trump. And a lot of people didn't like how Bernie Sanders was treated, how other candidates were treated, and the means of how Hillary got there. And they were very frustrated. And they wanted that third option, but the politics didn't give them that third option. Okay, ich kann kurz zurück übersetzen. Also Liz ist gleich sehr detailliert auch auf das politische System der USA eingegangen. In den USA gibt es zwei große Parteien, die Republikaner und die Demokraten. Und natürlich können zwei Parteien schwer so viele Menschen repräsentieren. How many people live in the US at the moment? Like 300 million or something? Let me see. Just roundabout, it's not that important. It is 330 million people. 330 Millionen Menschen leben in den USA und sie sollen von zwei Parteien repräsentiert werden. Das ist sehr, sehr schwierig. Das geht eigentlich gar nicht. Wenn man sich überlegt, wie viele Parteien es in Deutschland gibt, auch wie viele im Bundestag vertreten sind oder in den verschiedenen Landtagen, dann ist das ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ja, Liz hat auch erklärt, wie schwierig es jetzt für sie ist, sich mit einer dieser zwei Parteien zu identifizieren. Als Beispiel hat sie die Wahl 2016 genannt, als auf der einen Seite Hillary Clinton stand und auf der anderen Seite Donald Trump. Ja, aber was macht man, wenn man weder mit Hillary Clinton noch mit Donald Trump gehen möchte, wenn man eine andere Meinung hat? Diese Spaltung ist also da wohl auch sehr vorgegeben. Sie hat auch gemeint, dass es viel dazwischen gibt. Also es ist nicht so, dass jetzt die ganze Bevölkerung sich an diesen zwei Polen orientiert, sondern dass es natürlich viel dazwischen gibt, dass es viele Republikaner gibt, die ähnliche Sachen sagen wie viele Demokraten. Also gibt es mehr Überschneidungen, als man denken kann.
Aber natürlich dadurch, dass er sich immer so auf diese Wahl zwischen dieser einen oder der anderen Partei zuspitzt, kommt es irgendwann zu dieser Spaltung. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt, Liz. Yeah, yeah. Good. Maybe you can explain to any American viewers the German political structure. Okay, I will try. Not the whole thing, but maybe the biggest decisions. How are the biggest decisions made? Do you have one person? Is it a committee? Okay, so first of all, parties? very similar to the US, we have a federal system. So we have states, and many decisions are actually not taken by the whole country, but by the individual states. But then you also have a lot of parties. So it's definitely not a two-party system. In like a few years ago, the Social Democrats and the Conservatives were way like the biggest parties, and they all had like 30 to 40%. But these days are over at the moment. Like there are a lot of smaller parties also getting bigger, like the Green Party, or also the right-wing party, the AfD, or the Liberals, the Left Party. So in most of the parliaments, you have up to 5, 6, even 7 parties, and they have to form coalitions in order to be a government. So you almost never have one party that is in charge. Maybe there is an exemption that is like on the local level, like here in my city in Fulda. Fulda is run by the Conservative Party since like a long time. But there are also other cities that have coalitions between different parties. But like this, it's a way more polarized, a pluralistic political system where like you have to form compromise. You have to deal with other opinions. There's a lot of discussions going on between politicians also. Do you think that's a satisfying answer? Yes, I think it is a great answer. And so I have another question. Ich muss kurz auf Deutsch übersetzen, was ich Ja, gerade natürlich. Ja? Also ich habe nur von Liz die Frage bekommen, wie denn das politische System in Deutschland im Vergleich dazu ausschaut. Und ich habe nur ganz kurz erklärt, dass wir ähnlich wie die USA ein föderales System haben, also dass viele Entscheidungen in den Bundesstaaten getroffen werden oder auch auf lokaler Ebene, aber dass wir nicht ein Zwei-Parteien-System haben, sondern dass wir ein Vielparteiensystem haben. Wir haben viele Parteien, SPD, CDU, Linke, Grüne, AfD, FDP und weitere Parteien. Und nicht selten sind ja Parlamente zusammengesetzt aus 6, 7 Parteien. Das ist einer der großen Unterschiede. Ja, ich freue mich, dass ich auch ein paar Fragen für Liz beantworten kann. Also mach bitte weiter. Keep asking. My second question is, when you have certain positions in government, I don't know how badly this will make Americans look, but in Germany, do you have to have qualifications for government positions? Well, you have to get elected, of course. Like there's I've been member of political parties for quite a lot of years, and so I know a little bit how a political party in Germany works. I don't know too much about the system in the US, I have to admit. But usually, if you want to get elected, first of all, you need to have a majority of people in your party behind you. So it's not like in the US where Donald Trump can just write down like the stairs of his Trump building in New York and say, now here I'm the new presidential candidate, please elect me, I have a lot of money. Like this is the way how I saw it. This is not possible in Germany, at least I hope so. It's not so much about money. I feel in the US it's a lot about money. If you're rich, you can afford the whole campaigns and everything. In Germany, this is all done by the parties. So first of all, there is a decision within the party, who is going to be our candidate for this or that or this. And then, of course, you need to run for the elections, and then you need to get enough votes to actually get the position. So I don't think there is any kind of education that you need to prove that you have. Like, I think there are quite a lot of people who don't have any academic background, who don't have any background of higher education, who are in the parliament. But I actually like this. Like, I think that's a good idea.
because everyone who is able to argue about political issues and to be a fair politician, you should be able to try, and it shouldn't be about your education, in my opinion. And what about conflicts of interest? I think that is also a huge problem. Sorry? Conflicts of interest. So, for example, if you are running the Environmental Protection Agency and you used to work for an oil company. Okay, that's a tough example. Ich übersetze noch mal ganz kurz, dann kann ich auch während dem Übersetzen kurz die Antwort überlegen. Also Liz hat mich gerade auch gefragt, wie das in Deutschland ist. Muss man einen hohen Bildungsgrad haben, um Politiker zu werden? Wie wird man Politiker in Deutschland? Es ist ein bisschen anders als in den USA. Es geht nicht so sehr um Geld, sondern vor allem um die innerparteilichen Entscheidungen. Also eine Partei muss sich erstmal für einen Kandidaten entscheiden. Es ist nicht so wie in den USA, wo jetzt Donald Trump die Treppe runterfahren kann in seinem Trump-Building und sagen kann, ich bin jetzt der neue Kandidat hier, ich kandidiere jetzt, um Präsident zu werden, sondern es sind innerparteiliche demokratische Prozesse, die dem vorangehen. Ich habe noch viel mehr gesagt, ich will jetzt nicht alles wiederholen. Liz hat mich jetzt noch gefragt, wie das mit Interessenskonflikten ist. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand bei einer Ölfirma gearbeitet hat und dann in ein politisches Amt gewählt werden möchte, ob das möglich ist. Well, it's a tough question. I guess it's possible, definitely. I think it's always about the personality of someone. Like, of course, if you used to work for an oil company and you should get like an official in the environmental ministry or something like this, there is a conflict of interest. The question is who is in charge, which party is in charge, are they willing to do such a step or are they not? And usually, like, I have the impression that in Germany there are a lot of more discussions about things like that. Like if something like that shows up, or even if someone did a mistake in their PhD or quoted in the wrong way, or there's anything wrong, then usually there's a big discussion starting about, wow, what's going on there? And many people tend to step back if something like this happens. But I also have to say that in the last years, the whole political discourse changed quite a lot. Since with the AfD, there's a new party in the parliaments, and I think all the parliaments by now, in the state level and in the country level. And they have a different type of doing politics. Like, it's not so much about rules, I feel. It's more about making opinion, doing opinion, and also polarizing. Like, oh, sorry, my English is not best. It's changing, I feel. Yes. I think something that is very different about Syracuse, New York, where I live, is I think we were either the first or one of very few places in the United States. With this past election, we had to elect our mayor for the city, and he ran independent and won. And this in the United States is almost unheard of. He was not a Republican, he was not a Democrat, but he just said, I want to be able to see both sides. I don't care. One is not more important than the other. And I think because this came after the Donald Trump election, that people were very aware of the two-party system, and they were very frustrated and even hurt by the two-party system. So having this mayor that doesn't care about, well, not that he doesn't care, but he doesn't default to either left or right, that he can see straight ahead and say, I like this idea from the Republicans, I like this idea from the Democrats. He can pick what works the best. And I think this is similar to what Germany does and why it is successful. And I have seen progress in Syracuse that we have not seen in a while. Okay, also Liz sagt gerade auch, dass es in Syracuse ist etwas passiert, was in den USA sehr selten passiert. Und zwar gibt es einen Bürgermeister, der weder Demokrat noch Republikaner ist.
und der die Wahl gewonnen hat und der quasi genau versucht, diesen Mittelweg zu gehen. Der sagt nicht, ich bin Demokrat, Republikaner, sondern ich schaue, was ist hier richtig, was ist hier richtig, ich versuche eine Mitte zu finden. So etwas in der Richtung. Und sie begründet das auch darin, dass viele nach der letzten Wahl wohl sehr, sehr frustriert waren von diesem Zwei-Parteien-System, weil sie sich eben nicht repräsentiert gefühlt haben und nicht das Gefühl hatten, eine wirklich qualifizierte Wahl treffen zu können. Liz, maybe we can also switch back to the whole Corona situation at the moment. But I actually don't want to talk too much about Donald Trump. But there are some things that happened just recently in the last 1 or 2 weeks that really hurt me a lot. Like one of them was the whole situation where he referred on Twitter to the protests in, I think it was Minnesota and Louisiana or so, where he said, liberate Minnesota, liberate Louisiana. Now, the background was that there were protests of people even showing up with guns, what is impossible in Germany. Like we don't have something like that. And I would be very interested in how you studied political philosophy. How do you, how can I say this in English? How do you evaluate this kind of things that he tells? Like, how do you feel about that? And are you scared that something might happen that is more violent than the things that we saw so far? Du kannst noch kurz überlegen. Ich übersetze es noch kurz auf Deutsch. Also ich habe Liz gefragt, wie sie die Entwicklungen vor allem in den letzten 1, 2 Wochen in den USA wahrnimmt. Donald Trump hat da reagiert auf Proteste, die es unter anderem in Minnesota und in Louisiana, glaube ich, gab, wo Menschen mit Waffen aufgetaucht sind und gesagt haben, wir wollen unser Land befreien, dieser Lockdown, dieser wirtschaftliche Lockdown trifft uns so hart, wir öffnen unser Land wieder, und es kam so raus, als würde das auch mit Waffengewalt gewollt. Und Donald Trump hat dazu getwittert, liberate Minnesota und liberate Louisiana, also befreit Louisiana, befreit Minnesota. Und das ist für mich sehr, sehr gruselig, und Liz hat politische Philosophie studiert und kann uns vielleicht ein bisschen Eindruck geben, wie sie dazu steht, was ihre Meinung dazu ist. I think the biggest concern is that you have someone in such a serious political position that is instigating this sort of protest. I don't want to say violence because we haven't seen the violence yet, and he never specifically advocates take your guns and take your country. But what he's doing is he is kind of poking the fire. He is kind of opening the gate, but he doesn't let anything out. He is an instigator. He doesn't want to be, I think, responsible for directly causing violence, but if it happens from something, he certainly isn't saying that please be careful. He is not saying we should not have these gatherings. There is nothing being put out right now by the White House that is discouraging people from these meetings. And it is technically, they are protected. It is their right to have these guns because of the laws of where they live. They have the right to assembly. They have the right to protest. These are all rights that are covered in America. So they are not doing anything illegal. But what they are doing is still very dangerous in terms of these mass gatherings. We have one in Syracuse that is planned for tomorrow at noon. And I'd be interested to see what happens because I have to go downtown to pick something up from a restaurant that I bought. You can do takeout and stuff like that. And so I bought some local meats and I want to go down there, and I will have to see for myself if anyone shows up. I would be surprised because a lot of the conservative people in Syracuse, I think, don't really live close to downtown, nor would they want to go outside. So I don't know how many people may show up. But I think that this is dangerous because he's encouraging this behavior.
And I think that some of it is to get people to agree with him. There's not a whole lot that you can look at Donald Trump and say, that's a good idea. But when he reaches out, when people are, I think, hurt or vulnerable, that's when he reaches out, I think. And he, we had, for example, a lot of industries that are like coal and some manufacturing. He says, I will save your jobs, I will save your family, I will save your state, I will save your economy. And of course, these people, they're going to lose where they live because their products are no longer desired. So they're going to lose what they have. And I think he does a lot of emotional manipulation to his followers. Okay, das waren viele Informationen. Ich versuche es noch mal kurz zusammenzufassen. Also Liz meint, dass sie nicht das Gefühl hat, dass Trump in einer Rolle ist, wo er beruhigt oder irgendwie Ausgleich suchen würde, sondern er scheint Feuer anzufachen. Also wenn er irgendwo etwas sieht, wo Menschen sind, die vielleicht gerade in einer verletzlichen Lage sind, wie jetzt zum Beispiel die Leute, die sich betroffen fühlen von dieser Pandemie, die wahrscheinlich vielleicht auch ihren Job verloren haben oder große wirtschaftliche Probleme haben, große finanzielle, familiäre Probleme haben, dann versucht er diese Leute quasi zu überzeugen und sagt, hier, das ist meine Lösung, ich bin hinter euch, ich stehe zu euch. Ein anderer Vergleich, was jetzt nichts mit Corona zu tun hat, wäre zum Beispiel die Kohleindustrie. Was Liz jetzt gerade gemeint hat, ist, dass Donald Trump sehr stark die Kohleindustrie unterstützt hat, eben mit dieser Nachricht. Ihr verliert nicht euren Job, ihr werdet euren Job behalten und ich unterstütze euch, ich bin euer Mann. Also es hört sich eher danach an, als würde er mit solchen Methoden versuchen wollen, die Macht zu sichern. He wants to save his power, as far as I understand you, right, by doing something like that. Well, okay, we already have 45 minutes of talking. It passes by very, very quickly. There is one other question. Well, first of all, I would like to give you the feedback. Gabi told in the comments that she doesn't see Americans like the way that they are all like Donald Trump, and she has a different opinion. So just to give you this impression, we don't think like that. Not everybody thinks like Americans are all the same. Definitely not. There's a different question that also Gabi asked just a few seconds ago. She asked, can you tell about Trump and his setting to China? Is it a muscle play or a distraction from his inaction? How serious is it? I think a lot of what he does is a distraction. When I was in college, I wrote a paper comparing Trump to the book Machiavelli's The Prince. And he does a lot of things by the book The Prince. And one of them is distracting from when things are going bad. When things are going bad, if a house is on fire, you can light another house on fire that's bigger, and it goes whoosh, and everyone will go look at that. And you have two burning houses, but people are only looking at one. And another thing that he does in the very beginning, which I thought was smart, but very deceptive to Americans, is he has other people tell the bad news. So if you watch American media, whenever something good happens, he takes responsibility for it, even if he has nothing to do with it. But when something bad happens, he finds a way to shift the blame. Well, it's because of this person, it's because of that person, and because this happened, I'm going to fire whoever. And it's very interesting to watch because a lot of people think that he's ignorant and he's stupid, but he's actually, I think, very manipulative. And that is even more dangerous than I think stupidity is, or ignorance. And it's been very interesting to watch his manipulation. So, and part of it is China. So he will cut funding from something if he doesn't want to hear about it. He cut funding from a program that the US was helping with the Wuhan, China. They were working on a project to research bats and viruses within bats. And he says, no more. And he cuts the funding.
And he's kind of like, almost like a toxic relationship where, you know, if you don't walk the dog, we're getting rid of the dog. Or if you don't clean the dishes, I'm not buying groceries anymore. And it's controlling, but there's nothing, I mean, there's not nothing that you can do, but it's very difficult when he says, I don't want to fund the WHO. Where would the money come from? You know? Ja, okay, ich versuche wieder kurz zu übersetzen. Also Liz hat erst gemeint, dass sie das Gefühl hat, dass vieles Ablenkung ist. Also wenn sie hat gesagt, wenn Trump das Gefühl hat, etwas läuft gut, dann sagt er, das war ich. Ich bin verantwortlich. Man könnte das vielleicht als Beispiel jetzt dieser Scheck, den die Amerikaner bekommen haben, ich glaube über $1.500 oder so, da wollte er seinen Namen draufstehen haben. Ne? Ja, genau. Das war ein ganz gutes Beispiel dafür. Aber wenn etwas schlecht ist, wenn etwas schief läuft, dann waren es die anderen. Und diese Vorgehensweise sieht Liz also an vielen verschiedenen Ecken und Enden, zum Beispiel bei der WHO, da wurden jetzt die Mittel zusammengestrichen, die USA eigentlich an die WHO bezahlen, mit der Begründung, dass die WHO nicht schnell genug reagiert hätte, was ja krass ist, weil die WHO jetzt gerade eine wichtige Institution sein könnte, um genau die Pandemie zu lösen. Also Liz hat auch noch ein ganz nettes Beispiel genannt. Wenn ein Haus brennt, würde wahrscheinlich jeder auf die Idee kommen, zu versuchen, das Haus zu löschen. Und Donald Trump würde jetzt natürlich metaphorisch gesehen ein zweites Haus anzünden und sagen, guck mal, da brennt's. Ja, man muss natürlich dazu sagen, das ist immer die Meinung von Liz. Es gibt über 300 Millionen Amerikaner und es gibt bestimmt ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Aber es ist sehr interessant, das mal von dir zu hören. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich habe hier dann gleich noch eine Follow-up-Question von Gabi. Sie fragt, how far would he go with China? What do you think? Wie weit würde Trump mit China gehen? Was denkst du? That I don't know. I don't think he knows how far he will go. I think it would depend. At some point, someone has to draw the line. It might be other politicians, it might be an advisor. But right now, I think one of the biggest pieces of tension is that so many things in America are made in China. So I don't think that he would jeopardize the relationship between the US and China too much because of the dependency on trading and goods and products and services. I think that I don't anticipate anything violent personally. I think the relationship is too essential to each other. But I know that a lot of Americans have seen this relationship and they think that more things should be made by Americans and we should be more independent because of this. Whether that will change the relationship with China, it might. I don't think that America will start manufacturing everything here overnight. I don't think they would want to pay to have the sources of labor change over, you could say. So I don't think anything too serious. I think that if we were to have a different president or someone go in, I think that relationship would change. And I think a lot of relationships with other countries will change when we see the replacement of the US president. Okay, also Liz hat erstmal gemeint, sie hat keine Ahnung, sie weiß es nicht. Sie glaubt aber nicht, dass es in einer gewalttätigen Auseinandersetzung enden wird. Schlicht und einfach auch, weil die Länder zu stark miteinander vernetzt sind. Also alleine wirtschaftlich wird so viel auch aus China importiert oder vielleicht auch nach China exportiert. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, dass es einfach keinen Sinn machen würde, da einen Krieg irgendwie vom Zaun zu brechen. Sie meint auch, dass sie sich relativ sicher ist, dass sich die Beziehungen zu anderen Ländern schnell normalisieren würden, wenn ein anderer Präsident an der Macht ist. Ja, Gabi fragt gleich nochmal, I don't want to be afraid, but a trade dispute usually leads to war. That worries me.
Ja, das ist vielleicht ein Diskussionsbeitrag. Ich möchte auch gerne noch auf auf eine andere Frage eingehen, die ich nicht ganz verstehe von Isaac. Isaac, schön, dass du uns zuschaust. I think that Isaac wants to know more about the media, and I really don't understand the whole question. But maybe you can tell us a little bit about the media system in the US. How does it work? Who reports about what? Maybe especially dealing with Donald Trump. How come there are so different ways of approaching to this person, to this presidency? Yes. So you have sources like Fox News, which are very conservative, and they tend to host people who they know will look bad, um, speaking about whatever topic that they don't agree with, or people who will support the interests and the topics of Fox News. I don't consider them a credible news source myself. That being said, you have a lot of sources like the New York Times, which are considered very reliable, but I've noticed that they also tend to be very progressive based, but they are more factual. You also have sources like the BBC, which is a British news source, which I prefer because it's not made by Americans. They just say, hey, this is the shit that's going down in America today, which I think is good for us sometimes. But we don't really have a lot of independent media sources that meet in the middle. I think a lot of them will lean one way or the other. That I'm not too sure about. I prefer, it's called National Public Radio, NPR, and they tend to be very unbiased. They interview people who are Republican, who are Democrat, who are specialists. They will post about things that are on both sides. They tend to be my favorite news source. And if you're looking for good news in America, NPR is a very good source for that. Okay, ich übersetze noch mal ganz kurz zurück. Ich hatte Liz gefragt, also in den Kommentaren wurde gefragt nach dem Mediensystem in den USA und wie es kommt, dass sie so unterschiedlich berichten über Donald Trump. Liz hat erstmal gesagt, es gibt ja auch da zwei verschiedene Seiten. Auf der einen Seite die konservativen Medien, die bekanntesten davon sind vielleicht Fox News und auf der anderen Seite auch ja, progressivere Medien wie die New York Times. Aber es gibt wenig dazwischen, also wenig, wo sie jetzt sagen würde, das ist neutral. Das versucht beide Seiten abzudecken, das versucht zu erklären und einzuordnen. Sowas in der Richtung. Liz hat auch gemeint, sie informiert sich gerne über BBC. Also BBC ist ein britischer Fernsehsender, der quasi dann von draußen etwas draufschaut. Oder was sie sehr empfehlen würde, ist der Radiosender NPR, National Public Radio. Das ist ja sehr interessant. Dankeschön, Liz, dass du das mit uns teilst. Ich habe noch zwei Meldungen in den Kommentaren. Einmal grüßt dich ganz lieb der Mohammed Wallah. Du kannst dich bestimmt erinnern. Er freut sich von dir zu hören und er fragt, er sagt, es ist interessant, denke ich, dass die meisten AmerikanerInnen Trump gewählt haben. Sieht man das im Alltag, dass er die Unterstützung von den meisten Menschen im Volk hat? So maybe again in English, he's happy to hear from you, and he says he finds it quite interesting that most Americans voted for Trump. And he wonders if you can see that in daily life, that he has the support of most of the people. So I think what's very interesting is the majority of people in America did not vote for Trump. The majority of the people here voted for Hillary. And the way that the US voting system is set up is, I think the easiest way to explain it is that we vote by land and not by amount of people. So they take the votes and they spread them so that each state and city and area has the same representation. And a lot of the concern from
especially like Republican friends, would be, well, if it's by majority vote, Los Angeles and New York City would decide the president, which isn't entirely, it's not entirely true, but they would have a lot of pull. I don't remember the amount, but it was something like 1 million more people voted for Hillary. And so you can see that it's not a majority vote system. And so it was very frustrating for a lot of Americans to see and look at these results and say, I didn't vote for him. Millions of people didn't vote for him. Why is he our president? And it's because you have a lot of kind of middle states that the responsibility of voting is spread so that it's not a majority vote. It's a very complex system, and there are a lot of arguments over whether we should keep the system, whether we should reform the system, and if the system is working for us. Yeah, maybe you can also reply on the second part of the question. That was, can you feel in daily life that there are many people supporting Trump? Like, do you have friends who you know that are like on the other side, I would say? Yes, I have some friends, and I can understand where some of their concerns come from. They feel that people who don't contribute to society should not get the benefits from the society. For example, if you come here illegally, you don't pay taxes. Why should we help you? What should we do to help you? And a lot of the things that Trump says tends to agree with these kind of thoughts. So, for example, we just had legislation that says this $1,200 that the government is giving to people. If you are married to an immigrant, you cannot receive this money, even if you are an American citizen. And I think it was very shocking for a lot of people, but a lot of people also agreed that, you know, if you're involved with someone who is not an American, why should you receive these benefits? And then you have the other side that says, well, they're still Americans. We can argue whether immigrants receive this, but if you're an American, you should receive it, and you should not be punished for being married to an immigrant. So there are a lot of arguments that I think some are valid, some are a little stretched to kind of suit personal opinions. I think some of the other arguments might be you shouldn't need specific educations and qualifications to be in a position of power. I think like Trump didn't have the qualifications that other presidents had. He didn't have the same background. And I think that was very appealing to some people, that you have someone who wasn't a career politician. Mhm. Okay, ja, ich übersetze noch mal ganz kurz zurück. Also erstmal wollte Liz gerne klarstellen, dass in den USA nicht die Mehrheit der Menschen für Trump gewählt hat, sondern dass die Demokraten eigentlich nach der Anzahl der Menschen 2016 mehr Stimmen hatten als Trump. Aber die USA haben ein politisches System, in dem die Staaten sehr viel zählen. Das ist ein föderales System und die einzelnen Bundesstaaten haben sollen überrepräsentiert werden, sagt man dazu. Also Trump hat nicht die Mehrheit der Menschen gewonnen, sondern die Mehrheit der Staaten, könnte man vielleicht sagen. Und das ist für Liz auch ziemlich frustrierend gewesen und für viele andere wahrscheinlich auch, weil man ja schon eigentlich den Gedanken hat, hey, wenn jemand mehr Stimmen bekommt als der andere, dann sollte der auch Präsident werden, oder sie, in dem Fall Präsidentin. Hillary Clinton war die Gegenkandidatin damals. Gleichzeitig sagt sie aber, sie hat auch Freunde, die wahrscheinlich auch für Trump sind, und meint auch, dass sie so manche Sorgen oder Gedanken durchaus verstehen und nachvollziehen kann. Also es gibt natürlich auch in den USA Menschen, die skeptisch gegenüber Fremden sind, die vielleicht auch fremdenfeindlich sind, aber das möchte ich jetzt gar nicht unterstellen, sondern es geht einfach darum, dass es immer Leute gibt, die sagen, hey, wir haben
das ist unser Land, wir wollen nicht, dass hier Leute kommen und dann keine Steuern zahlen und irgendwie Hilfe vom Staat bekommen oder so. Diese Argumente gibt es in Deutschland ja auch. Aber was auch noch ein großer Unterschied bei Trump ist, hat Liz gemeint, ist, dass Trump einfach anders ist als viele andere Politiker. Er ist kein Karrierepolitiker, er ist nicht seit so und so vielen Jahren schon in der Politik, sondern er ist ja 2014 oder 2015 hat er seine Kandidatur bekannt gegeben. Er hatte vorher keine wirkliche politische Karriere gemacht und galt als jemand, der ist ganz anders, der ist neu, der hat eine andere Herangehensweise an Politik und das ist für viele halt dann attraktiv, wenn man sagt, das ist was Neues, das wollen wir ausprobieren. Ja, ich möchte auch gerade ganz, ganz liebe Grüße nach Texas schicken. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass meine Tante, die Annelie aus Fort Worth in Dallas, eingeschaltet hat. Hallo Annelie, schön dich zu sehen. Ja, ich sehe dich nicht, aber ich kann deinen Kommentar lesen. Annelie gives you a small feedback and says, Liz's answers are right on and reflect what most Americans I know think. Good. So, best wishes. I was concerned. Best wishes to Texas, to Fort Worth. Hope to see you soon again. Okay, Liz, I think we got more than 1 hour already. I think it's time to find some last words for today. What do you think about the future? You have elections coming next, I think, October, if everything works out with the pandemic. Mm-hmm. What do you think is going to happen? What do you think? How can life go on in the US? I think I do want to make one note because it is political and COVID. So I got a notification in the US we have primaries. So it's the voting before the voting. So for example, you have the Democratic Party, you have these primaries, and we had Joe Biden, we had Bernie Sanders, and we joked, are there more Democratic candidates or are there more Fast and Furious movies? We don't know. There were 20-something, 30-something people running, and it was narrowed down to one person. And I got a notification today that even though everyone had dropped out, when you have the primaries, different states will vote before other states. And so instead of having everyone vote at the same time, you see other states making decisions for other states. It's very confusing how this system works. I don't know why we still do it, but we do because it's tradition and people love tradition. So they canceled the New York State primaries because they said, oh, we have COVID, we can't hold the primaries. And we're all kind of thinking like, what the fuck are we gonna do? Like, when do we get to vote? But by the time the primaries happen in New York State, other states have already decided, well, Biden is the guy for us. And we're all sitting here in New York like, why? So you have these kind of delayed decision making. And now we have to choose between someone who I think doesn't always know exactly where he is. He doesn't adequately represent a lot of Democrats even if you have to pick both sides, he doesn't even represent a majority of the party, I think, in my opinion. And so now you have to choose. Again, it is very similar to Trump and Hillary. But instead of a woman, you have another white male running against another white male. And so even though we had in the beginning people of color, we had men, we had women, we had gay men even running for president, and now we reset and it went back to the same thing. So I think a lot of people are still very frustrated, and we are given almost the same situation. Do we choose someone we don't agree with over someone we agree with even less? I don't know what might happen. Okay, ja, ich habe Liz gefragt, auch so ein bisschen als letzte Worte für das Gespräch, wie sie denn die Zukunft sieht, wie es jetzt weitergeht, auch angesichts der Wahlen, die es in den USA im Herbst geben wird.
Und sie hat so ein bisschen erzählt von den Vorwahlen. Also man muss wissen, dass es in den USA nicht nur die Präsidentschaftswahl gibt, sondern es gibt vorher Wahlen, also die von den Parteien gemacht werden, wo der Kandidat festgelegt wird. Jetzt Trump stand schon als Kandidat fest, aber die Demokraten hatten viele Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt, sehr, sehr unterschiedliche Leute, zum Beispiel unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Sexualität, unterschiedliche Religion vielleicht auch. Also ein sehr diverses Feld von Kandidatinnen und Kandidaten, die angetreten sind für diese Vorwahlen. Und nun waren die ersten Vorwahlen gelaufen. Also man muss wissen, diese Wahlen sind nicht gleichzeitig. Die finden in allen Bundesstaaten statt, aber nacheinander. Und nicht gleichzeitig. Das heißt, die Entscheidungen werden erst in ein paar Staaten getroffen und dann normalerweise kommen die Entscheidungen aus den anderen Staaten nach. Und jetzt hat Liz aber die Nachricht bekommen, dass die Vorwahlen für New York State, wo sie wohnt, abgesagt wurden. Es wurde schon vor ein paar Wochen klar, dass eigentlich alle Kandidaten außer Joe Biden austreten aus diesem Vorwahlkampf, sodass jetzt quasi die Entscheidung aus diesem bunten Feld von Kandidaten schon getroffen ist auf Joe Biden, der nicht mehr der Jüngste ist. Und ja, Liz hat gesagt, das ist mal wieder ein weißer alter Mann gegen einen weißen alten Mann. Und es entspricht überhaupt nicht ihrer Meinung, ihrer politischen Haltung, dass jetzt Joe Biden quasi der andere Kandidat ist neben Donald Trump. Und das ist natürlich sehr problematisch und nicht gerade demokratisch. Es gibt wohl auch viele Diskussionen darüber, ob man das ändern soll. Aber es ist eine Tradition und Menschen lieben Traditionen, hat Liz gesagt. Ja, thank you very much, Liz, for answering all these questions. I want to give you another feedback or another best wishes from Gabi, who says, I wish you a lot of luck for your studies and keep the ears stiff. There are better days coming again. I hug you and hope to meet you in person in the welcome living room in Wohnzimmer. Yes. So maybe I can use my Donald Trump stimulus check to come visit you. So are there any questions left that you want to ask me? I'm not sure. I'm sure I will have plenty this evening when I'm thinking of them in the shower and making dinner. And I should have asked him that. But if anyone still has questions for an American, please feel free to let me know. I love breaking stereotypes. And I don't know. Here's my question. Would you still be interested in visiting America? Of course I would. I have been to America already. I visited my aunt how many years ago? A lot of years ago, like 18 years ago or something. I think I was 15 back then. I went to Dallas. I saw the US already, but still, of course, I would like to come someday and see more of the country. I have seen just a small, tiny little part. And of course, I would like to visit Syracuse, for sure. Ja, Liz hat euch nochmal alle eingeladen. Wenn ihr noch Fragen habt, Liz liebt es, Vorurteile zu durchbrechen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne hier in die Kommentare. Das Video wird ja noch später online sein. Wir haben dann noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren und zu antworten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es ein kleines Feedback gibt, wenn ihr mal drunter schreibt, wie ihr das Format so findet. Das ist jetzt die 2. Weltreise gewesen nach New York. Am Samstag haben wir schon die 3. anstehen. Da werde ich mit Lusine reden, die gerade in Amman in Jordanien ist, dort ein Auslandssemester macht und uns von der Situation in Jordanien erzählt. Würde mich sehr interessieren, was ihr vielleicht besser machen würdet, anders machen würdet. Ich habe noch nie in meinem Leben ein simultanes Interview auf 2 verschiedenen Sprachen gemacht. Ich habe bestimmt ganz viele wichtige Sachen vergessen zu übersetzen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem unterhaltsam war. Liz, thank you very much that you took your time. I hope you will be back to Germany soon and we can welcome you here again. It would be so much nicer to talk to you in person, but it's also very nice to have the opportunity to talk with you via the internet. Thank you very much. Of course, thank you for having me. So bye-bye and best wishes to everyone in New York, and stay healthy, stay safe, and hopefully see you soon. Bye. Bye.